Okay, now you must can hear me. Yeah, I do a live stream with the whole equipment that my laptop got. Means the camera, the the microphone, everything. Hope you like it nevertheless. Means I can't carry around my laptop like I want. Mm, but I will try to get to live as long as I can. 24 hours, I try. It's my top goal. But if it work, then it doesn't work. Yeah, it's permitted with the whole thing here, with the whole how is it called? With the whole internet Wi-Fi, because the Wi-Fi is pretty limited, and I yeah must say it's yeah, you know it. I'll put on my cap right now so that you can see me. Fancy, I know. Um, and I try to get whole merch stuff. Mm, means that I will bring out merch somehow in the future. Yeah, when I don't know. And yeah, encoding over. Consider turning down video settings or using a faster encoding preset. I can't. And my live stream is dying again after around 4 minutes. Shut up. Stupid WhatsApp. So, guys and girls, if you got any questions, any kind of questions, ask it to me. With the whole equipment that my laptop got, means the camera, the lol, the microphone, everything. Hope you liked it nevertheless. The live stream is hanging around. The live stream is hanging behind. Oh my goodness. Sorry guys and girls. It wasn't intended to do that way. Oh my goodness. Okay guys and girls, I will try it 2 more minutes. It doesn't say encoding overloaded anymore. No more. CPU 4 to 5%. Great. Yeah, I will take my razor blade here right now, and try to put away some of my beard because it's annoying and sticky. So, if you got any questions, ask me.
Okay, nearly 8 minutes are already over, and the live stream don't collapsed. I will look yet again in the YouTube app to look if it's really true that my live stream don't collapsed. It's far behind. It's still showing you razor blading me. Oh my goodness. Guys and girls, if someone is in the chat, ask me something. Oh, by the way, yesterday I was together with my friend, cause I couldn't do it during his Corona phase, and yeah, I bought some cassettes and some DVDs, and the DVDs I bought, I'm really excited about it. The first Despicable Me DVD, German of course, then Thor, still completely packaged, but it was in a second-hand shop, so yeah. Then the movie Traumschiff Surprise, the first movie and the last movie, obviously, and it's a 2 DVD box, means the movie and bonus features. I'm so excited about this stuff. And then this movie here, I don't know how it's called in English, but it's also a parody from the comedian Michael Bulli-Herbig. It's only a 1 DVD, but it's both of the movies are pretty funny. Though my friend Booligan thinks this movie isn't as funny as this one. Though both of them are pretty funny. It's come on. If you ask me, how will you do it, HM? 24-hour live stream if you just have one camera? Well, I don't know. I really don't know. I first thought about doing it with a phone, but I have no answer yet if I can switch out of the live stream during it from the YouTube made from the YouTube app and getting into the next another app, Instagram as example, or TikTok or something like that, and doing their videos or photos or something like that. But I don't think so, cause the cameras that I need then for that are in use in that pretty moment, used by the YouTube app. So it means the cameras would be occupied and not be usable for Instagram or something like that. Yeah. It would be pretty, yeah, it wouldn't be good. So let's see my live stream. Means there I'm still showing my DVDs. Yeah. Guys and girls, I will do now some videos. Means I will do my reading, will do my video and stuff. So you don't wonder yourself why I don't talk to you in that moment. But you can nevertheless write your questions or something like that in the chat that is right there in my video. Right there is the chat. I can also switch from top chat to... Can I switch?
I can't switch from top chat to. Oh, I can. Wait. I can switch from top chat to live chat. I just saw the. I just saw the switcher there. Oh man, there. Live chat. All messages are visible. Means I can see your message if you message me. And I will answer it after I did the video, because I can't just turn to the video and answer any questions. You know what I mean? So, I will activate now my computer where I do my videos. That is on this side, there, or on this side, if you see it from my view, side of view. And, yeah. Okay, here we're rolling some videos in, or better said, old videos. Okay. Let's activate the hotspot. Perfect. And don't touch the color red. Yeah, whatever. Yeah, I know that I did premiere yesterday, or better say today. Okay, Poco X3 NFC. And you will be a witness of me reading the second chapter of Harry Potter and the Prisoner of Azkaban that you are usually watching or not watching on my second channel on 2 a.m. CET. I don't know what's your time, what's that in your time zone, but now I read it and upload it later on my channel. Okay, come on. Don't be so fuzzy. Finally connected. Okay. Minimize. Oh, Movie Maker was still open. No. Close. Ah, come on. Stay closed, you stupid. Perfect. Okay. Now I need some. Now I just need my OBS. The book is on my lap. It's connected. How does it look in my YouTube? And don't touch the color red. Yeah, whatever. Yeah. Okay. I don't know who is watching me, but I know that you're watching me. And if not, well, then I'm sorry. Okay. My camera again isn't working, pure camera, so I have to get around my tower and put it on again. Okay. It's now 1:19 p.m. here in Germany. Means I don't know when I started. It's 70 minutes ago. Around 12 p.m. Tomorrow will this live stream end if it gets well. If not, then I have to end it earlier. But at the time, it looks pretty good. Yeah, it will be cool. It will be pretty cool.
even though it's just one camera. Enjoy it. Enjoy it. Okay, now I see me here as well. My microphone is on. Here, Prisoner of Azkaban. There, the camera for my live stream. And yeah, I have to get up to sit my ass on here. Microphone gets up as well. And let's start the video here. No, wait. Wrong greeting. Good morning, good day, good afternoon, good evening, good night, and welcome back to Agent Nader Reads. Today, I read to you Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, Chapter 2. Aunt Marge's Big Mistake. Harry went down to breakfast next morning. Oh. Stop. Huh? How many sides are there? What the? So many? 17 to 33. Okay. Let's put this one here. So many sides. Okay. Again. Good morning, good day, good afternoon, good evening, good night, wherever you are, and welcome back to Agent Nader Reads. Today I read to you Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, Chapter 2, Aunt Marge's Big Mistake. Harry went down to breakfast next morning to find the three Dursleys already sitting around the kitchen table. They were watching a brand new television, a welcome home for the summer present for Dudley, who had been complaining loudly about the long walk between the fridge and the television in the living room. Dudley had spent most of the summer in the kitchen, his piggy little eyes fixed on the screen, and his 5 chins wobbling as he ate continually. Harry sat down between Dudley and Uncle Vernon, a large beefy man with very little neck and lot of mustache. Far from wishing Harry a happy birthday, none of the Dursleys gave any sign that they had noticed Harry enter the room, but Harry was far too used to this to care. He helped himself to a piece of toast and then looked up at the newsreader on the television, who was halfway through a report on an escaped convict. The public is warned that Black is armed and extremely dangerous. A special hotline has been set up, and any sighting of Black should be reported immediately. No need to tell us he's no good, snorted Uncle Vernon, staring over the top of his newspaper at the prisoner. Look at the state of him, the filthy layabout. Look at his hair. He shot a nasty look sideways at Harry, whose untidy hair had always been a source of great annoyance to Uncle Vernon. Compared to the man on the television, however, whose gaunt face was surrounded by a matted elbow-length tangle, Harry felt very well groomed indeed. The newsreader had reappeared. The Ministry of Agriculture and Fisheries will announce today. Hang on, barked Uncle Vernon, staring furiously at the newsreader. You didn't tell us where that maniac's escaped from. What use is that? Lunatic could be coming up this street right now. Aunt Petunia, who was bony and horse-faced, whipped around and peered intently out of the kitchen window. Harry knew Aunt Petunia would simply love to be one to call the hotline number. She was the nosiest woman in the world and spent most of her life spying on her boring, law-abiding neighbors. When will they learn, said Uncle Vernon, pounding the table with his large purple fist, that hanging's the only way to deal with these people? Very true, said Aunt Petunia, who was still squinting into the next door's runner beans. Uncle Vernon drained his teacup
glanced at his watch, and added, "I'd better be off in a minute, Petunia. Marge's train gets in at 10. Harry, whose thoughts had been upstairs with the broomstick servicing kit, was brought back to earth with an unpleasant bump. "Aunt March," he blurted. She's not coming here, is she?" Aunt March was Uncle Vernon's sister, even though she was not a blood relative of Harry's, whose mother had been Aunt Petunia's sister. He had been forced to call her aunt all his life. Aunt March lived in a country in a house with a large garden where she bred bulldogs. She didn't often stay in Privet Drive because she couldn't bear to leave her precious dogs. But each of her visits stood out horribly vividly in Harry's mind. At Dudley's 5th birthday party, Aunt March had whacked Harry around the shins with a walking stick to stop him beating Dudley at musical statues. A few years later, she had turned up at Christmas with a computerized robot for Dudley and a box of dog biscuits for Harry. On her last visit, the year before Harry had started at Hogwarts, Harry had accidentally trodden on the paw of her favorite dog. Ripper had chased Harry out into the garden and up a tree, and Aunt March had refused to call him off until past midnight. The memory of this incident still brought tears of laughter to Dudley's eyes. "March'll be here for a week," Uncle Vernon snarled, "and while we're on the subject," he pointed a fat finger threateningly at Harry, "we need to get a few things straight before I go and collect her." Dudley smirked and withdrew his gaze from the television. Watching Harry being bullied by Uncle Vernon was Dudley's favorite form of entertainment. "Firstly," growled Uncle Vernon, "you'll keep a civil tongue in your head when you're talking to Marge." "All right," said Harry bitterly, "if she does when she's talking to me." "Secondly," said Uncle Vernon, acting as though he had not heard Harry's reply, "as Marge doesn't know anything about your abnormality, I don't want any funny stuff while she's here. You behave yourself, got me?" "I will if she does," said Harry through gritted teeth. "And thirdly," said Uncle Vernon, his mean little eyes now slits in his great purple face, "we've told Marge you attend St. Brutus's secure center for incurably criminal boys." "What?" Harry yelled. "And you'll be sticking to that story, boy, or there'll be trouble," spat Uncle Vernon. Harry sat there, white-faced and furious, staring at Uncle Vernon, hardly able to believe it. Aunt March coming for a week-long visit. It was the worst birthday present the Dursleys had ever given him, including that pair of Uncle Vernon's old socks. "Well, Petunia," said Uncle Vernon, getting heavily to his feet, "I'll be off to the station, then. Want to come along for the ride, Dudders?" "No," said Dudley, whose attention had returned to the television, now that Uncle Vernon had finished threatening Harry. "Daddy's got to make himself smart for his auntie," said Aunt Petunia, smoothing Dudley's thick blonde hair. "Mummy's bought him a lovely new bow tie." Uncle Vernon clapped Dudley on his porky shoulder. "See you in a bit, then," he said, and he left the kitchen. Harry, who had been sitting in a kind of horrified trance, had a sudden idea. Abandoning his toast, he got quickly to his feet and followed Uncle Vernon to the front door. Uncle Vernon was pulling on his car coat. "I'm not taking you," he snarled as he turned to see Harry watching him. "Like I wanted to come," said Harry coldly. "I want to ask you something." Uncle Vernon eyed him suspiciously. "Third years at my school are allowed to visit the village sometimes," said Harry. "So?" snapped Uncle Vernon, taking his car keys from a hook next to the door. "I need you to sign the permission form," said Harry in a rush. "And why should I do that?" sneered Uncle Vernon. "Well," said Harry, choosing his words carefully, "it'll be hard work pretending to Aunt March I go to that St. Brutus's secure care center for incurably criminal boys," bellowed Uncle Vernon, and Harry was pleased to hear a definite note of panic in Uncle Vernon's voice.
Exactly, said Harry, looking calmly up into Uncle Vernon's large purple face. It's a lot to remember. I'll have to make it sound convincing, won't I? What if I accidentally let something slip? You get this stuffing knocked out of you, won't you? Roared Uncle Vernon, advancing on Harry with his fist raised. But Harry stood his ground. Knocking the stuff out of me won't make Aunt March forget what I could tell her, said Harry grimly. Uncle Vernon stopped his fist, still raised, his face an ugly puce. But if you sign my permission form, Harry went on quickly, I swear I'll remember where I'm supposed to go to school, and I'll act like I'm normal and everything. Harry could tell that Uncle Vernon was thinking it's over, even if his teeth were bared and a vein was throbbing in his temple. Right, he snapped finally. I shall monitor your behavior carefully during March's visit. If at the end of it you've toed the line and kept to the story, I'll sign your Rudy form. He wheeled around, pulled open the front door, and slammed it so hard that one of the little panes of glass at the top fell out. Harry didn't return to the kitchen. He went back upstairs to his bedroom. If he was going to act like a real muggle, he'd better start now. Slowly and sadly he gathered up all his presents and birthday cards and hid them under the loose floorboard with his homework. Then he went to Hedwig's cage. Errol seemed to have recovered. He and Hedwig were both asleep, heads under their wings. Harry sighed when poked them both awake. Hedwig, he said gloomily, you're going to have to clear off for a week. Go with Errol. Ron will look after you. I'll write him a note explaining, and don't look at me like that. Hedwig's large amber eyes were reproachful. It's not my fault. It's the only way I'll be allowed to visit Hogsmeade with Ron and Hermione. 10 minutes later, Errol and Hedwig, who had a note to Ron bound to her leg, soared out of the window and out of sight. Harry, now feeling though roughly miserable, put the empty cage away inside the wardrobe. But Harry didn't have long to brood, and next to no time, Aunt Petunia was shrieking up the stairs for Harry to come down and get ready to welcome the guest. Do something about your hair, Aunt Petunia snapped as he reached the hall. Harry couldn't see the point of trying to make his hair lie flat. Aunt March loved criticizing him, so the untidier he looked, the happier she would be. All too soon there was a crunch of gravel outside as Uncle Vernon's car pulled back into the driveway. Then the clank of the dark car doors and footsteps on the garden path. Get the door, Aunt Petunia hissed at Harry. A feeling of great gloom in his stomach, Harry pulled the door open. On the threshold stood Aunt March. She was very like Uncle Vernon, large, beefy, and purple-faced. She even had a mustache, though not as bushy as his. In one hand she held an enormous suitcase, and tucked under the other was an old and evil-tempered bulldog. Where's my daughters? Roared Aunt March. Where's my nephew Pooh? Dudley came waddling down the hall, his blond hair plastered flat to his fat head, a bow tie just visible under his many chins. Aunt March thrust the suitcase into Harry's stomach, knocking the wind out of him, seized Dudley in a tight one-armed hug, and planted a large kiss on his cheek. Harry knew perfectly well that Dudley only put up with Aunt March's hugs because he was well paid for it. And sure enough, when they broke apart, Dudley had a crisp 20-pound note clutched in his fat fist. Petunia! Shouted Aunt March, striding past Harry as though he was a headstand. Aunt March and Aunt Petunia kissed, or rather, Aunt March bumped her large jaw against Aunt Petunia's bony cheekbone. Uncle Vernon now came in, smiling jovially as he shut the door. Tea, March? He said, and what will Ripper take? Ripper can have some tea out of my saucer, said Aunt March, as they all trooped into the kitchen, leaving Harry alone in the hall with the suitcase. But Harry wasn't complaining, and any excuse not to be with Aunt March was fine by him, so he began to heave the case upstairs into the spare bedroom, taking as long as he could.
By the time he got back to the kitchen, Aunt March had been supplied with tea and fruit cake, and Ripper was lapping nosily in the corner. Harry saw Aunt Petunia wince slightly as specks of tea and drool flecked her clean floor. Aunt Petunia hated animals. "Who's looking after the other dogs, March?" Uncle Vernon asked. "Oh, I've got Colonel Fabster managing them," boomed Aunt March. "He's retired now. Good for him to have something to do. But I couldn't leave poor old Ripper. He pines if he's away from me." Ripper began to growl again as Harry sat down. This directed Aunt March's attention to Harry for the first time. "So," she barked, "still here, are you?" "Yes," said Harry. "Don't you say yes in that ungrateful tone," Aunt March growled. "It's damn good of Vernon and Petunia to keep you. Wouldn't have done it myself. You'd have gone straight to an orphanage if you'd been dumped on my doorstep." Harry was bursting to say that he'd rather live in an orphanage than with the Dursleys, but the thought of the Hogsmeade farm stopped him. He forced his face into a painful smile. "Don't you smirk at me," boomed Aunt March. "I can see you haven't improved since I last saw you. I hoped school would knock some manners into you." She took a large gulp of tea, wiped her mustache, and said, "Where is it that you sent him again, Vernon?" "St. Brutus's," said Uncle Vernon promptly. "It's a first-rate institution for hopeless cases." "I see," said Aunt March. "Do they use the cane at St. Brutus's, boy?" She barked across the table. Uncle Vernon nodded curtly behind Aunt March's back. "Yes," said Harry. Then feeling he might as well do the thing properly, he added, "all the time." "Excellent," said Aunt March. "I won't have this namby-pamby, wishy-washy nonsense about not hitting people who deserve it. A good thrashing is what's needed in 99 cases out of 100. Harry, have you been beaten often?" "Oh, yeah," said Harry. "Loads of times." Aunt March narrowed her eyes. "I still don't like your tone, boy," she said. "If you can speak of your beatings in that casual way, they clearly aren't hitting you hard enough. Petunia, I'd write if I were you. Make it clear that you approve the use of extreme force in this boy's case." Perhaps Uncle Vernon was worried that Harry might forget their bargain. In any case, he changed the subject abruptly. "Heard the news this morning, March? What about the escaped prisoner, huh?" As Aunt March started to make herself at home, Harry caught himself thinking almost longingly of live at number 4 without her. Uncle Vernon and Aunt Petunia usually encouraged Harry to stay out of the way, which Harry was only too happy to do. Aunt March, on the other hand, wanted Harry under her eye at all times, so that she could boom out suggestions for his improvement. She delighted in comparing Harry with Dudley, and took huge pleasure in buying Dudley expensive presents while glaring at Harry, as though daring him to ask why she hadn't got a present too. She also kept throwing out dark hints about what made Harry such an unsatisfactory person. "You mustn't blame yourself for the way the boys turned out, Vernon," she said over lunch on the third day. "If there's something rotten on the inside, there's nothing anyone can do about it." Harry tried to concentrate on his food, but his hands shook and his face was starting to burn with anger. "Remember the farm," he told himself. "Think about Hogsmeade. Don't say anything. Don't rise." Aunt March reached for a glass of wine. "It's one of the basic rules of breeding," she said. "You'll see it all the time with dogs. If there's something wrong with the bitch, there'll be something wrong with the pup." At that moment the wine glass Aunt March was holding exploded in her hand. Shards of glass flew in every direction, and Aunt March spluttered and blinked, her great ruddy face dripping. "March!" squealed Aunt Petunia. "March! Are you all right?" "Not to worry," grunted Aunt March, mopping her face with a napkin. "Must have squeezed it too hard. Did the same thing at Colonel Fabster's the other day. No need to fuss, Petunia. I have a very firm grip." But Aunt Petunia and Uncle Vernon were both looking at Harry suspiciously, so he decided
he'd better skip putting and escape from the table as soon as he could. Outside in the hall, he leaned against the wall, breathing deeply. It had been a long time since he'd lost control and made something explode. He couldn't afford to let it happen again. The Hogsmeade farm wasn't the only thing at stake. If he carried on like that, he'd be in trouble with the Ministry of Magic. Harry was still an underage wizard, and he was forbidden by a wizard law to do magic outside school. His record wasn't exactly clean either. Only last summer he'd got an official warning which had stated quite clearly that if the Ministry got wind of any more magic in Privet-Drive, Harry would face expulsion from Hogwarts. He heard the Dursleys leaving the table and hurried upstairs out of the way. Harry got through the next 3 days of forcing himself to think about this handbook of do-it-yourself broom care. Whenever Aunt March started on him, this worked quite well, though it seemed to give him a glazed look, because Aunt March stared, voicing the opinion that he was mentally a subnormal. At least, at long last, the final evening of March's stay arrived. Aunt Petunia cooked a fancy dinner, and Uncle Vernon uncorked several bottles of wine. They got all the way through the soup and the salmon without a single mention of Harry's faults. During the lemon meringue pie, Uncle Vernon bored them all with the long talk about Grunnings, his drill-making company. Then Aunt Petunia made coffee, and Uncle Vernon brought out a bottle of brandy. "Can I tempt you, March?" Aunt March had already had rather a lot of wine. Her huge face was very red. "Just a small one, then," she chuckled. "A bit more than that, and a bit more. That's the boy." Dudley was eating his fourth slice of pie. Aunt Petunia was sipping coffee with her little finger sticking out. Harry really wanted to disappear into his bedroom, but he met Uncle Vernon's angry little eyes and knew he would have to sit it out. "Ah," said Aunt March, smacking her lips and putting the empty brandy glass back down. "Excellent nosh, Petunia. It's normally just a fry-up for me of an evening with 12 dogs to look after." She burped richly and patted her great tweed. She went on winking at Dudley. "You'll be a proper-sized man, Dudders, like your father. Yes, I'll have a spot more brandy, Vernon. Now this one here." She jerked her head at Harry, who felt his stomach clench. "The handbook," he thought quickly. "This one's got a mean, runty look about him. You get that with dogs. I had Colonel Fubster drowned one last year. Ratty little thing it was. Weak, underbred." Harry was trying to remember page 12 of his book. "A charm to cure reluctant reversers. It all comes down to blood, as I was saying the other day. Bad blood will out. Now I'm saying nothing against your family, Petunia." She patted Aunt Petunia's bony hand with her shovel-like one. "But your sister was a bad egg. They turn up in the best families. Then she ran off with a Wastrel, and here's the result right in front of us." Harry was staring at his plate, a funny ringing in his ears. "Grasp your broom firmly by the tail," he thought, but he couldn't remember what came next. Aunt March's voice seemed to be boring into him, like one of Uncle Vernon's drills. "This Potter," said Aunt March, loudly seizing the brandy bottle and splashing more into her glass, and over the tablecloth. "You never told me what you did." Uncle Vernon and Aunt Petunia were looking extremely tense. Dudley had even looked up from his pie to gape at his parents. "He didn't work," said Uncle Vernon, with half a glance at Harry. "Unemployed." "As I expected," said Aunt March, taking a huge swig of brandy and wiping her chin on her sleeve. "And no account good for nothing. Lazy scrounger who—" "He was not," said Harry suddenly. The table went very quiet. Harry was shaking all over. He had never felt so angry in his life. "More brandy?" yelled Uncle Vernon, who had gone very white. He emptied the bottle into Aunt March's glass. "You boy!" he snarled at Harry. "Go to bed! Go on!" "No, Vernon," hic-coughed Aunt March,
holding up a hand, her tiny, bloodshot eyes fixed on Harry's. Go on, boy, go on. Proud of your parents, are you? They go and get themselves killed in a car crash. Drunk, I expect. They didn't die in a car crash, said Harry, who found himself on his feet. They died in a car crash, you nasty little liar, and left you to be a burden on their descent. Hard-working relatives, screamed Aunt March, swelling with fury. You're an insolent, ungrateful little... But Aunt March suddenly stopped speaking. For a moment, it looked as though words had failed her. She seemed to be swelling with an inexpressible anger, but the swelling didn't stop. Her great red face started to expand. Her tiny eyes bulged, and her mouth stretched too tightly for speech. Next second, several buttons burst from her tweed jacket and pinched off the walls. She was inflating like a monstrous balloon, her stomach bursting face of her tweed waistband, each of her fingers blowing up like a salami. March! Yelped Uncle Vernon and Aunt Petunia together, as Aunt March's whole body began to rise off her chair towards the ceiling. She was entirely round, now like a vast-live Bowie with piggy eyes, and her hands and feet stuck out weirdly as she drifted up into the air, making apoplectic popping noises. Ripper came skidding into the room, barking madly. No! Uncle Vernon seized one of March's feet and tried to pull her down again, but was almost lifted from the floor himself. Next second, Ripper had leaped forward and sunk his teeth into Uncle Vernon's leg. Harry tore from the dining room before anyone could stop him, heading for the cupboard under the stairs. The cupboard door burst magically open as he reached it. In seconds he had heaved his trunk to the front door. He sprinted upstairs and threw himself under the bed, wrenched up the loose floorboard and grabbed the pillowcase, full of his books and birthday presents. He wriggled out, seized Hedwig's empty cage and dashed back downstairs to his trunk, just as Uncle Vernon burst out of the dining room, his trouser leg in bloody tatters. Come back in here, he bellowed. Come back and put her right. But a reckless rage had come over Harry. He kicked his trunk open, pulled his wand and pointed it at Uncle Vernon. She deserved it, Harry said, breathing very fast. She deserved what she got. You keep away from me. He fumbled behind him for the catch on the door. I'm going, Harry said. I've had enough. And next moment he was out in the dark, quiet street, heaving his heavy trunk behind him, Hedwig's cage under his arm. That was chapter 2 of Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. What happens next time? That you'll see in chapter 3. See ya. Okay, dokie. That was chapter 2 of Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. So. These two are gone. This one as well. We're now 47 minutes in, guys and girls. 47 minutes. The live stream seems to run great. I look in the chat.
if someone is watching this stream. The next moment he was out in the dark, quiet street, heaving his heavy trunk behind him, hid his cage under his arm. That was chapter 2 of Harry Potter and Alright. Seems like the reading is still in the running on the stream. It's so funny to watch their own stream and to see that something that is already done is still running there. Saving. Chapter 2. What was chapter 2 called? Aunt March's Big Mistake. Oh my goodness. Aunt March's Big Mistake. Okay. And while it's saving, come on. Ugh. Fuck. Oh. I will watch first these videos. Hallo, liebe Leute, und willkommen zur 17. Folge von Raab Staffel 5 gemeinsam mit Hallo, dem Bananenesser. Hi, der bin ich. Namaste. Bewertet sehr gerne schon mal das Video. Schaut in die Beschreibung, da ist er. Bruder.de Podcast. Geile Glocke auch. Und los geht's mit dem legendären Rätsel. Das Laserrätsel. Wir entdecken das legendäre Laserrätsel. Ja. Wo wir nur noch eine Sache drehen müssen wahrscheinlich. Ja. Ah, ne, 2. Hier, das einmal nach da. Ah! Kleinen Moment. War aber richtig? Alles gut? Genau, ja, 2-mal noch. Also entweder hier. Ne, okay, das geht nicht. Hä? Muss es nicht dahin? Kann ich jetzt direkt schon so machen? Nee. Nee, hier vorne ist, glaube ich, warte. Ja, ich sehe da noch einen, aber der ist so komplett... Nee, das hier muss getroffen werden, wo ich stehe. Ja, okay. Ach so. Ah, nee, ist zu hoch. Nein. Das, was getroffen werden muss, ist das hier hinten. Aber warum ist es genau... Ach, es ist genau im Weg. Ach so. Ja, warte mal. Ah, cool. Wenn ich schnell mache, kriegst du keinen Schaden. Ja, so ein bisschen. Und dann kann ich nach da schießen. Was bringt das dann? Muss vielleicht... Nee. Geht direkt, nee, ist richtig. Genau, es brät, ja. Ah, zack. Blut. Gegarter Essen. Und den Ball. Steuerspruch. Diese Lehranlage wurde zu einem einzigen Zweck gebaut, die Versuchsreaktoren zu perfektionieren, durch welche die schwimmenden Städte, keine leichte Aufgabe, aber es ist geschafft theoretisch. Doch wir haben nicht die Leute, um mehr als einen einfachen Prototyp zu konstruieren. Er kann wirklich gebaut werden, ich weiß es, wir brauchen einfach mehr Leute. Es gibt einen Ort, an dem die Flößer in Frieden mit allen Überlebenden der alten Welt leben. Sie nennen es Utopia. Vielleicht können wir dort beginnen, den Schaden, den wir angerichtet haben, rückgängig zu machen. Aber wir haben gestern eine Nachricht von Ihnen erhalten. Was denn? Einer der Investoren hat die Kontrolle über die Gemeinschaft übernommen. Olaf Wegstrom. Ich fürchte seine Absicht mit dieser potenziellen Utopie. Immer Ärger mit Olaf. Ja, ach, Olaf. Der ist das Schlimmste. Der Kontrollraum. Ah! Hier können wir jetzt die Steuer... Ja, ich möchte auch rein. Ah,
Ja, mach. Haben wir überhaupt 3? Ja. Warte. Nee, du darfst. Ja. Oh. Oh, ich hab hier reingenießt. Oh, jetzt? Oh, Steuerstab in Position. Hüllprozess bereit. Zündenknaller. Zünd. Okay. Oh, Steuerstab klemmt. Manuelles Einsetzen erforderlich. ich nehme den Reaktorschlüssel. Nimm ihn. Und jetzt? Reaktor. Da. Oh nein. Ich öffne es. Nimm schon mal so einen hier. Nee. Oh Leute, ich kämpfe die ganze Zeit dagegen, Ja. zu niesen. Und es ist schwierig. Es tut mir so leid für dich. Guck. Ja, siehst du, jetzt habe ich Nummer 9. Ja, ich auch. Oh Gott, die kleinen. Ja, jetzt kann man die essen. Ja. Ist sie. Aus dir ein Sandwich. Ja, 3 Sandwiches aus deiner Hülle. Ich fress dich auf. Du bist so lecker. Lecker Schmecker. Wir ekelhaften. Ich glaube, die schmecken nicht lecker. Ich glaube, die schmecken ziemlich schimmelig. Oh! Nein! Ich krieg Schaden. Oh. Oh Gott, hier sind noch mehr von den Viechern. Ich zünd einfach den Knaller. Geht Ja, das? sind die Knaller. Halten. Halte für sanftes Drehen. Ich mach's. Ich krieg Schaden. Oh, ja, du musst mich beschützen. Ja, warte, ich habe hier selber gerade mit denen zu kämpfen. Mein einer Stab ist schon fast kaputt. Geh da rein. Geh da rein, komm. Ja, warte, ich schlag mit dem. Oh, ja. Hier, Und es ist drin. Und jetzt? Sehr gut. Die anderen, es muss noch mehr gedreht werden. Ach so. Oh. Ich hole mir erstmal einen neuen Anzug. Ja, mach ich auch. Kurz mal looten. Ganz wichtig. Oh ja. So, dann guck mal, ich bin eine süße Familie Oh, hier. dann nimmt's ja lecker. Dann dreh mal schnell. Was für eine Familie. Oh, warte, ich werde attackiert. Ja, bleib einfach bei mir, dann können wir das am schnellsten drehen. Okay, ich komme. Ja, ich glaube, die kommen auch endlos neu. Die Leute. Kann ich mir auch gut vorstellen. Dreh du, ich töte einfach. Okay. Aua. Ja, endet gleich der Schmerz. Ja, komm doch her, Komm doch her! Ihr stinkt alle nach Scheiße! So, zum nächsten. Mein Stab ist kaputt. Oh nein. Kannst du mir deins geben? Ja, warte. Ich hab noch einen Bogen. Lenk den einfach nur ab. Okay. Er ist tot. Okay, den nächsten. Oh nee, das war's. Ah nee. Oh. Die Radioaktivität ist verschwunden. Wir haben die Energie wiederhergestellt. Ah, hier. Und hier geht's auf. Hallo. In die Kälte, nein. Moin Leute, ich bin Paletto und das ist mein Kollege Manuel. Ich bin ein Atomgenie. Ach so, eine Kammer. Guten Morgen. Warte, du bist nicht... Oh, ich verstehe. Die haben mich zurückgelassen. Wow. Danke, dass du mich aufgeweckt hast. Langfristiger Kryoschlaf kann zu einer Reihe von Problemen führen. Das stimmt, das kenne ich. Also, hast du Platz für einen Bioingenieur? Ich schwöre, es ist wirklich praktisch. Hallo, das ist ein Bioingenieur. Toll, das ist nett von dir. Ich werde mein Bestes geben. Ich will ihn essen. Das machen wir auch, aber das weiß er noch nicht. Schoko. Neuer spielbarer Charakter, hast du es gelesen? Was? Ja? Oh. Hä? Wir können Schoko werden. Nee, wir können mit ihm reden. Warum ist der denn da wieder drin? Da erstmal die Tränen rauswischen. Immer Ärger mit Shogo. Jetzt redet er einfach nochmal den Kram, oder was? Yo. Oh, elektrischer Schmelzer aufnehmen. Was ist das denn? Ja. Endlich nicht mehr diese doofe Schmelze. Was Hier war ist das? auch noch ein Hinweis. Ach so, aber so ein hier die Koordinaten von Utopia. Als ob. Geil. Aber der Schmelzer, oh mein Gott, wie geil. Okay, ja, das war's dann scheinbar. Ja, wir haben diese Eisinsel haben wir jetzt durchgespielt. Was soll das denn hier, dass man das immer wieder triggern kann? Wofür? Und jetzt gehen wir nach Hause? Ich schon, ja, was du machst, weiß ich nicht. Was machst du da? Willst du wegfahren? Nein! Oh, wie klar! Jetzt nehme ich doch mit, das dauert doch nur länger. Also man muss halt auch wirklich sagen, in den Projekten, man merkt immer ein Muster. Ist dir das nicht mal selber aufgefallen? Was denn? Was mache ich denn? Alles mache ich falsch. Ja, richtig. Das kann ich so unterschreiben. Aber wir haben jetzt hier nicht alles, das glaube ich nicht. Doch? Nee. Hä, warum sollten wir denn sonst Utopia haben? Nein, das meine ich nicht. In der Stadt gab es ja noch so ein unterirdisches Ding.
Ach, stimmt. Und klar, wir waren da in so einem Keller, aber der war halt relativ klein. Irgendwie wirkt das nicht so, als wäre das, was... Ja, doch, wahrscheinlich war es das. Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir alles hier... Und wenn nicht, kommen wir zurück. Ja, Wenn die stimmt. Zuschauer, schreibt es gerne in die Kommentare. Klar, wir haben ein bisschen vorproduziert. Das bedeutet, wir würden das Rätsel dann später lösen. Ja. Aber könnt ihr gerne machen. Wisst ihr, was mich gerade ein bisschen wundert? Ja. Dass Palette nicht einfach jetzt losgefahren ist. Was, Mann, wie ich die verstehe Anlage nicht, wie geht. dieser ganze Kram Ja, ich funktioniert. wusste es. Ich wusste es. Sonst wär's schon lange weg, sonst hätte ich das Rough gar nicht mehr gesehen. Was hast du denn gedrückt? Weiß ich nicht. Oh, jetzt Ich habe alles mal gedrückt. Ja, genau, das sollte man nicht tun. Oh Mann, es tut mir leid. Okay, warte mal. Ich mach's wieder an. Ich hoffe, es ist die richtige Richtung. Nee. Bitte nichts drücken! 700 Meter, da ist eine Insel. Lass uns mal bitte die Insel anfahren. Okay. So, aber was wäre denn der Code? 0464. 0464. Ah, guck mal, ja, dann geradeaus und dann einmal nach links schwenken. Ja, Cool. sehr gut. Ausgezeichnet. Ja, finde ich auch. Lecker Schmecker in mein Mundi. Palermo muss ich kurz Essen bestellen. Essen mache ich für mein Leben gern. Das stopfe ich mir in mein Mundi rein. Das habe ich ja. schon oft genug gesehen. Das stimmt, ja. Ich schieb mir da gerne was in mein Essloch. Dein Essloch. Ja, der Mund ist eigentlich ein Essloch. Das stimmt. Mann, du bist so weise. Ja. Alter, ist das hier voll. Oh, der ganze Loot. Oh, Ui, ui. oh. Oh ja, jetzt sind wir echt fast da. Dann können wir hier an der Scholle parken. Oder was das ist. Das ist keine Ja, Scholle. doch, das ist wirklich eine wir sind noch ein Ach Eisgebiet. stimmt, das ist wirklich eine Eisinsel. Krass. Dann mache ich einmal das Inventar leer. Warum? Und dann können wir da kurz drauf. Ich habe ja auch nur ein einziges Ziel. Also das wird schnell gehen. Kommen wir überhaupt hier hoch? Ich komme überall hoch, wenn ich daran glaube. Wenn ich an mich glaube, dann schaffe ich alles. Ich glaube auch an dich, deswegen schaffe ich alles. So funktioniert das. Glaub an mich, ich glaub an dich. Mein Hals, der bringt mich Mich noch um. Da. Da. Ui, was ist das denn hier? So, und zwar seht ihr ja, Rang 3. Da kann ich hier weitere Sachen verkaufen, wie gehabt. Aber ich kann auch genauso gut hier jetzt Titanerz kaufen. Boah. Oder einen Kühlschrank gibt's hier auch. Ein Surfbrett, aber das ist wohl nur irgendwie so zum Aufstellen. Boah, das wäre cool. Eine Feldflasche, das hatte ich schon gekauft, das Rezept. Aber die Flasche an sich habe ich noch nicht gecraftet. Leider gibt's jetzt hier nicht das, was ich gerne hätte. Ja, schade. Ach doch, da. Fortgeschrittene große Anbaufläche. Genau. Kaufe ich. Und dann kaufe ich ein paar Titanerze. Ja, und schon habe ich nichts mehr. Gut, Leute. Dann würde ich aber sagen, war's das hier mit der cremigen Folge von Raft. Bewertet sehr gerne das Video. Och, na, komm mal bitte. Och. Warte, hier ist mega viel. Komm mal zu mir. Ja, hier ist mehr. Ich bin voll. Ich auch. Och nein, warte, Leute, ich kann doch nicht Tschüss sagen, wenn das so... Oh, Hier sind auch nein. Steine. Deine Mutter ist ein Stein. Mach doch mal nicht diesen. Warum ist meine Mutter jetzt ein Stein? Weiß ich doch nicht, frag sie doch. Okay, wisst ihr was? Ich trinke die Flasche und werf die weg. Wir haben noch in der nächsten Folge eh was anderes. Das stimmt. So, dann guckt bei kottbruder.de vor. Ach komm, ey, dieser Müll hier. Bruder.de vorbei für den Podcast, den Sonntag um 8 Uhr morgens. Morgen gibt's die nächste Folge bei Palette, der gerade gegen Bär kämpft. Bis Daniel, euer Schmanuel. Tschüssi. Tschüssi, schönen Tag euch noch. Moin Leute!
Herzlich willkommen zu der neuen Folge von Raw. Zusammen mit German. Let's Play. Hallo. Leute, abonniert beide Kanäle, um zukünftig keine neuen Folgen mehr zu verpassen. Aktiviert die geile Glocke und gönnt euch natürlich wie immer die neueste Folge vom Podcast. Leute, wir haben das Rätsel der Eisinsel jetzt hinter uns gelassen. Ja. Also das hier ist nur so eine ganz kleine komische Insel. Da haben wir ein paar Eisbären umgebracht, weil die haben zuerst angegriffen. Und jetzt sind wir, hallo, hi, na? Alter, der ist nochmal so rausgesprungen. Jetzt sind wir auf dem Weg nach Utopia. Oh ja. Und machen scheinbar ein Barbecue. Aber, geh mal hier rein und lern nur die Feldflasche, das untere bitte. Die Feldflasche, leere ja, habe ich gelernt. Okay, pass auf, das können wir jetzt nämlich einmal machen. Da bin ich sehr hyped drauf. Da haben wir ja die ganze Zeit auch Probleme und haben schon eine zweite Flasche gemacht. Leder, Metallbarren und Kunststoff. Okay. Haben wir alles. Ja. Ey, willst du einen richtig coolen Drink haben? Nein, von dem will ich nichts. Doch, ich habe so einen möchtest du Kokosnussschlag? Etwas Süßes für das Kind in dir oder eine rote Melone? Ich will davon gar nichts. Was hast du damit gemacht? Hä? Das sind so richtig leckere Drinks. Klar. Wirklich? Hast du den irgendwo durchgezogen? Nein, wirklich nicht. Warum Guck mal hier. steht das dann so? Guck mal, was ich hier in der Hand habe. Den kannst du trinken. Ja, aber soll man das sich eher bei so einem Boss nehmen? Okay, lecker. Direkt überredet. Ich habe... So, und warte mal. Warte. Ja? Mach mal Rechtsklick bei deiner vorherigen Flasche, um die zu leeren. Rechtsklick gedrückt halten. Ja, die ist schon leer. Genau, so, und jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Passt da rein. Ne? Oh, das waren 10. 10. Echt? Weiß nicht, hab nicht mitgezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Leute, ich habe übrigens noch ein bisschen Halsschmerzen. Bitte das zu entschuldigen. Es tut einfach nur weh, jedes Wort, was ich ausspreche. Mach mal den hier bitte mit deinen Flaschen. Denn das haben wir nicht mehr nötig. Das haben wir einfach nicht mehr nötig. Und irgendein anderes Raft auf dieser Welt wird das finden und sich darüber freuen. Das stimmt. Über diesen Schmutz. Alter, ich habe dich gerade mit einer Flasche gesehen. Was soll das denn? Was denn? Jetzt haben wir wieder Streit. Nee, aber uns geht doch ständig das Wasser aus. Ja, aber jetzt ja nicht mehr. Du hattest gerade 2 Flaschen. Jetzt hast du eine, die das gleiche kann. Ja, aber jetzt habe ich 3 Flaschen. Jetzt kann ich so viel trinken, weil man soll viel trinken. Aber wundern dann, wenn das Inventar voll ist. Ja, alles klar. Nee, man soll immer viel trinken. Ja, das weiß ich doch. Das brauchst du mir doch nicht erzählen, Mann. Das hat immer mein Arzt gesagt. Er soll die Schnauze halten. Okay. Kannst du mal ausreden von mir. Hallo, Mr. Arzt. So, aber es reicht jetzt auch. Ne? Es reicht jetzt, Alter. Okay, Komm doch mal her hier. Okay, was habe ich denn jetzt schon? Komm jetzt her. Ja, ich komm doch. Mann, immer nur Du Ärger. bewegst dich nicht. Jetzt komm mal her. Geh mal hier ran. Ja. Lern mal oben die Anbaufläche und darunter den Anker, bitte. Und den Anker. Genau, das mache ich jetzt für dich. Okay. Das ist Hast du wirklich... eine Axt? Nein. Warum bin ich alleine auf diesem Raft? Muss aber trotzdem 2 Mäuler stopfen. Hä, ich helfe dir doch gerne, ist doch kein Problem. Ich baue mir eine Axt und dann baue ich auch ordentlich was ab. Da. Planke, Seil, Schrottpolz. Ja, jetzt wollt ihr nicht mehr. Ist vorbei. Okay. So, aber wie teuer ist das? Anbaufläche. Hey, wo ist die denn? Du hast doch gerade gelernt. Ach, da. Klick das mal an. Drück mal I. Ja. Und dann das Futtersymbol, das ist ganz oben links. Ja. Und dann sind da Anbauflächen und Ja, die Anbauflächen. letzte große Anbaufläche. Nein. Die darunter, die erste. Fortgeschrittene große Anbaufläche. Ja. Eine ausgeklügelte Parzelle, auf der du Bäume anbauen kannst. Aber wo ist denn der Unterschied? Wahrscheinlich, dass das Der nicht... Nagel, schneller oder so. Nee, ich kann mir vorstellen, dass das nicht bewässert werden muss, weil eine ausgeklügelte Parzelle... Ja, und wo soll das Wasser dann kommen? Da muss dann eine Batterie wieder rein und so. Das weiß ich nicht. Ich kenne mich damit nicht so aus, Manuel. Warum nicht? Weil ich nicht so schlau bin. Warum nicht? Weil ich nicht so schlau bin. Gab es einen Unfall bei dir? Nein. Ey, was machst du da? Ah ja. Nein, oh, nicht kaputt. Ausgezeichnet. Ab geht es nach Utopia. Oh, 0464 das heißt nicht ist so. Was? Doch, Das heißt Utopia. Altalpaja. Nein, so heißt das nicht. Doch. Du hast einfach nur... Es heißt Utopia. Ich weiß, wie man... Ich war in der Falsch. Schule. Ich weiß, wie... Doch, Nee. Ich sag ja, also da hast du einfach nicht aufgepasst. So, dein Bett wird wieder umgestellt. Ich glaube, einen schlimmeren Ort gab's nicht. So. Bin schon krank. Und Da. wie viel...
Wie viele Nägel ich brauche. Was brauchst du? Ich kann dir ein paar geben. Ne, bin schon fertig. Oh, okay. Hier sind ein paar. Hier ist auch noch ganz viel Glas. Ich hab. Was denn? Was war. War das ein Tier? Junge, das war weird. Kann ich das nochmal replizieren? Nee. Komm mal hoch, ich zeig's dir mal, das war eine. Ach so, ja. So, und zwar, da links ist da. Ach so! Was denn? Geh mal weg. Ja. Du bist genau am Weg. Hier, achte. Es ist einfach kleiner so ein bisschen. What? Als ob das jetzt der einzige Unterschied wäre. Ich fand es natürlich trotzdem cool. Ja. Aber es bringt halt gar nichts dann. Nee, warte, hier sind so Seile. Ist es vielleicht nicht doch schon gegossen? Nee, das macht einfach keinen Sinn. Warte mal, stimmt, Flüssigkeit. Warte, ich pack da jetzt keinen Samen rein. Hier. Braucht frisches Wasser. Ja, wenn, dann wäre das mit Batterie und Sprenkler. Einen Sprenkler könnte man dran packen. Aber irgendwie, aber ich habe doch hier Wasser in meiner Flasche. Ja, dann einfach. Ach, geht das nicht? Doch, geht doch. Bei mir nicht? Da hast du Salzwasser in deiner Dingens, wenn das nicht geht. Ach nee, die ist einfach nur leer. Ich habe irgendwie alles scheinbar reingeschossen. Alter, meine Wasserleiste ist irgendwie so absurd weit. Achso, ja, genau, durch den Drink, den wir getrunken haben. Der ist cool, der Drink. Ja. Oh, da vorne kommt eine kleine Mini-Insel scheinbar. Das sind so diese richtigen Oldschool-Inseln. 2. Oh, ich weiß noch. Ich habe mir gestern ich mir das erste Raft-Multiplayer-Video von uns beiden angeguckt. Oh. Das ist eine unfassbar alte. Das Video ist, glaube ich, 5 Jahre alt, schätze ich. Ja, 2017. Da haben wir zum ersten Mal Raft gespielt. Hier ein kleiner Clip. Oh, alle sind meine Sachen. Du hast mir die von meiner Stange. Das ist krass, wie es damals einfach aussah. Wie sich das alles geswitcht hat. Ja. Oh, die Titanenbahnen sind fertig. Oh, hier liegen Sachen. Jetzt genug, ja. Ja, lass sie da. Ist einfach nur Müll, der verschwinden soll. Das hast du bei den leckeren Trinkflaschen auch gesagt. Richtig. Oh, da die Insel. Zack. Und dann hat sich das Spiel sowas von gewandelt. Stimmt, dann wurde es ja nochmal komplett neu programmiert. Genau. Ja, mittlerweile ist das Spiel auch echt performant, ne? Weil ich spiele das auch in 4K und ich habe gar keine Probleme. Naja, generell dieser Sprung, das Spiel hat jetzt vielleicht nicht unbedingt die krasseste, aber die Grafik ist einfach cool. Ist stimmig, ja, ist halt, wie nennt sich das? Nicht das Stil einfach. Ja, lass mal schlafen, bitte. Ah, cool, dann wachsen auch die Bäume direkt. Ja, ich kann nicht schlafen, ich habe kein Bett. Doch, das ist bei den Tieren in der hinterletzten Ecke. Ach so. Ah ja, okay. Das merke ich mir. Alter! Junge! Guten Morgen. Gut geschlafen? Nee. Warum nicht? Ich hab den Regen vermisst. Den Regen? Oh, Ja. nur noch 700. Kann man schon was? Nee. Ach so, der Anker. Wir fahren hier die ganze Zeit durch die Welt Ja. und können den Anker gar nicht in Verbindung mit diesem Teil da nutzen hier. Ach so, weil wir noch nicht den besseren. Genau. Glaubst du, dass das was mit Utopia zu tun hat, dass das Licht da vorne so scheint? Das ist einfach nur die Sonne. Ist doch einfach Glaubst du, dass es nur die Sonne ist? Ja. Aber es sieht so Utopia-mäßig aus. Ja. Ich weiß, was du Es meinst. ist schon auch ein bisschen romantisch, weil wir sind jetzt sehr, sehr lange schon alleine auf diesem Nein, Raft. ich hab schon lange eine Beziehung mit Shogo. Mit Mann, ey. Immer Ärger mit Shogo. Ja. Oh, ich kann was sehen. Ich kann was ganz Leichtes sehen. Was denn? Das ist nur so ein ganz kleines Fragment am das Müll. ist ja, irgendwie sieht es wirklich ein bisschen aus wie Müll. Das ist doch nicht Utopia. Wenn ich da jetzt gleich hingucke und weine, ne, dann verprügel ich dich. Aber Achso, du bist ganz oben gewesen. Oh, ja, mach ich auch. Ja. konnte ich nur Ui. deswegen das sehen? Ah, nee. Oh, doch. Oh, das ist doch ein bisschen größer. Oh ja. Sieht aus wie ein Mülleimer, ein großer. Ja, wie unser Raft. Unser Raft sieht ultra cool aus. Naja, aber auch ein Obwohl bisschen. man halt sagen muss, Ja. wir haben ja irgendwie 400 Planken, ne? Deswegen Ja. auch 4 von diesen Antrieben. Ja. 300 hätten es wahrscheinlich auch getan. Ja, es ist nicht das schönste Raft, andere haben schönere, aber es ist gemütlich. Ich finde das ehrlich gesagt super schön, aber okay. Ah, yo. Oh ja, Jetzt Alter. hinter dem Mülleimer Oh ja. sind ganz viele Mülleimer. Vor allen Dingen sind die auch mega riesig. Ist doch die Fahren große wir noch? Kuppel? Wir fahren noch, hoffe ich. Da dreht sich doch alles. Ja, aber stimmt, ich dachte eigentlich damals, diese große Kuppel wäre Utopia. Nee, aber da würde ich am liebsten hinziehen. Alter, wie groß das ist. Wie kommt man denn da von Haus zu Haus? Unterirdisch? Gute Frage. Ja, Und wahrscheinlich so so richtig reinfahren, geil. die reichen Leute, die leben dann wahrscheinlich so oben.
weil ich habe so ein Video geguckt, was wäre, wenn alle Menschen in so einem Haus leben würden auf der Welt. Und da würde ich mir auch denken, aber da war meine Theorie, dass halt die Armen unten leben würden und die Reichen alle oben. Naja, dann musst du als Reicher an den armen Leuten vorbei. Nein, du lebst ja nur oben. Ach so, du gehst gar nicht mehr weg. Ja, ja, weil ja alle in diesem Gebäude, Alter. Oh ja. Oh ja, oh, das sieht sick aus. War aber ein bisschen kaputt, ne, da die Scheiben. Ja, aber ja, als wenn, ich glaube, da haben sich Leute breit gemacht. Und dann die Scheiben eingeschlagen? Oder sind das einfach Wolkenkratzer? Ich könnte mir auch... Ja, nehme ich mal an, vorher waren das normale Wolkenkratzer. Ja, und dann haben Leute da so ein richtig... Ja, die sind mit ihren eigenen Rafts hier hingefahren. Genau. Natürlich. Die wollen die das auch gebaut haben. Also die Hütte hier bestimmt, auf jeden Fall. Ja, die ist auf jeden Fall ein eigenes Raft. Ja, fahr uns da mal, Kapitän Manuel. Ja. Bring dich schön ran. Mach ich. Dreh mal nach rechts, bitte. Oh, du bist gar nicht da. Ich bin oben. Ja, oh, sehr gut eingeparkt. Ja. Ich mach einfach schon mal. Du bist ja nicht direkt da dran. Das ist einfach riesig. Siehst du schon andere Menschen? Nee, aber warte mal, lass mal das Inventar komplett leer machen. Ich sehe da hinten irgendwelche Viecher. Geronimo! Naja, unter Wasser sieht es auch sehr... Oh, nein, ich habe kein Inventar gerade. Oh. Ist das kein Inventar? Nee, weil ich in diesem einen Modus drin war, wo man nicht das eigene Inventar sieht. Ach so. Naja, das war ein bisschen suboptimal. Aber, gab es hier schon wieder Erschütterung? War das bei dir auch gerade? Oder war das einfach nur wegen dem Hai? Das war wegen dem Hai. Ja, aber ich stand hier einfach nur. Jetzt nicht lügen. Ich lüg nicht. Da war doch gar... Guck mal, Besteck und eine Flagge. Japan. Ah. Alter, das ist auf jeden Fall krass. Ist schon, warte mal, einen Schritt werde ich machen. Ja, Ein Schritt. Die haben hier Anbauflächen. Das ist Schmutz, das kann man aufheben. Ich habe noch nie so über Schmutz gefreut. Leute, diese... Was denn? Oh nein, Viecher, irgendwelche... Es ist überall. Ja, deswegen sind die hier wahrscheinlich auch zugrunde gegangen. Weil überall diese Viecher sich breit gemacht haben. So einen Eintrag hatten wir auch mal gelesen. Aber nur gut, Leute. Utopia entdecken werden wir in der nächsten Folge. Leute, das war's mit einer kleinen, chaotischen Folge Raft. Zusammen mit German Let's Play. Abonniert beide Kanäle. Wie immer, die nächste Folge kommt bei Manuel. Gönnt euch die neueste Folge vom Pottbruder Podcast. Lasst super gerne ein Like da. Und ja, einfach vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Habt noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Tschüss. Natürlich. Wird man hier gleich gescammt. Settings. 120p. Okay, we need to talk about something. So, did you know that there's a YouTube channel that has 7.7 billion views on a video that was uploaded 3 seconds ago? No, there actually isn't, okay? I need to talk about this so you guys can stop sending me this. Look, people have shown me a video that says it has 7.7 billion views and was uploaded only 3 seconds ago. But when you go to click on the video, that is not the case. Reason is, they just put it in the name. They put it in the name, that's all they did, and people have been sending me this over and over. So I need to go over this. This channel here is called New Account, 7.7 billion views, 3 seconds ago. That is the name of the channel, okay? That's not any actual data or statistics on the channel. That is just the name, okay? Oh my goodness, I've been sent this so many times, and this channel has a lot of subscribers, actually. Like, they get a lot of views. It's insane. But what would be the point of doing this? Well, if you take a look at any YouTube video, you can see that they have the views, and they have how long ago it was uploaded. And right in the middle is this sort of dot. So what people like to do is they like to take this dot, which is just, a character, different Unicode character, okay? It's a character that you can copy and paste and put it into your name. And so what channels like this have done is exactly that. They format their name just like how a YouTube video would show up in recommendations, and then they put this little dot character, and then that's their channel name. And it'll show up like this video has a crap ton of views, and it's kind of cool, I guess. Like the biggest video on YouTube, this would surpass if this was on a real video, but it's not. But yeah, this channel is actually pretty cool. It's just a normal channel. I guess they just do it for the memes. All right. So yeah, that is how
This YouTube channel / video has 7.7 billion views in only 3 seconds. That's it. Stop sending me it. Click subscribe and, of course, fly on. Oh man. Länger. Das ist 19 Minuten lang. 20 Minuten, das ist 16 Minuten lang. Das ist 14 Minuten, das ist 10 Minuten. Das ist die Zeit. Undertale. Nein, danke. I'm right back, guys and girls. I'm right back. I have to get downstairs and look what's going on there. Sounds pretty sus down there. I will tell you what I've done if I'm back. Was nothing. Just was someone who got in. So Leute, auf dieses Video habe ich mich richtig gefreut. Und zwar gucken wir jetzt, was darf
Der Lehrer, das Video ist von Herr Anwalt. Schaut unbedingt bei ihm vorbei. Lasst ein Like und ein Abo da, denn jetzt werden so Fragen beantwortet wie Toilettenbesuch, darf der Lehrer dazu Nein sagen? Darf ich im Unterricht essen? Wer beendet die Stunde? Der Lehrer. Ich bin immer noch der die Stunde beendet. So, jetzt gucken wir mal rein. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal, auf dem Schüler und Lehrer gleichermaßen Also etwas schaut lernen unbedingt mal bei können. Herr Anwalt Und vorbei. hier Lohnt sich. ist er, euer Herr Anwalt. Hallo. Das bin ich. Und genauso wie ihr musste auch ich mal in die Schule gehen. Denn zwei Dinge sind sicher im Leben. Wir werden geboren und wir müssen in die Schule. Und obwohl das schon lange so ist, herrscht eine große Unsicherheit bei Schülern und Lehrern, was man dort eigentlich darf und was nicht. Da gibt es Lehrer, die würde es nicht mal stören, wenn man ihnen einen Apfel an den Kopf wirft. Da bin ich Und mir nicht andere, sicher. die meinen, es gäbe sowas wie eine Lehrerdiktatur. Daher wollen wir heute mal Licht ins Dunkel bringen. Und wer es ganz genau wissen will, der schaut mal in mein Buch Hashtag 5 Minuten Jura und kann das nochmal schwarz auf weiß nachlesen. Werbung Ende. Nun aber zum Eingemachten und am Ende sage ich nochmal, wie ihr mit dem erworbenen Wissen umgehen sollt. Punkt Nummer 1, der Toilettenbesuch. Ja, deshalb meinet ihr mal, dass man das darf. Also egal, was der Lehrer sagt. Jeder kennt es. Man sitzt im Unterricht und muss dringend zur Toilette. Oh ja. Oder man muss nicht zur Toilette, möchte aber zur Toilette, um da zu zocken oder Herr Anwalt zu gucken, was ungefähr gleichhausig vorkommt. Blöd nur, wenn einen der Lehrer dann nicht lässt mit der Begründung, ja, man hätte ja in der Pause gehen können. Geht das Die so immer einfach? Tatsächlich nicht, denn der Toilettenbesuch ist ein Menschenrecht und jemanden in einer extremen Notsituation nicht auf Toilette gehen zu lassen, kann sogar eine Körperverletzung darstellen. Und dann hat nicht nur der Schüler ein Problem, wenn er sich einlässt, sondern vor allen Dingen auch der Lehrer. Kommt man dann hinterher zu dem Ergebnis, dass der Lehrer dann diese Notsituation beim Schüler hätte erkennen müssen, hat er nicht nur eine Anzeige zu erwarten, sondern auch erhebliche disziplinarrechtliche Probleme. Denn er muss natürlich nicht hingehen und das ausnutzen und immer von einer Notsituation quatschen, um dann hinterher auf der Toilette PUBG Mobile zu spielen. Und der Lehrer muss euch auch sicherlich nicht alle 5 Minuten auf Toilette lassen, wenn ihr nicht gerade eine Blasenentzündung habt. Punkt Nummer 2, darf ich im Unterricht... Da würde ich ja, okay, ich würde sagen, nein, weil, also der Mensch hält ja irgendwie, 12 Tage ohne Essen aus. Ich hatte auch oft im Unterricht Hunger, aber ich glaube, man darf nicht. Und trinken. Ja, es wird immer behauptet, dass die Pause dafür da sei. Aber ich war immer der Meinung, dass die Pause dafür da ist, um mit einem Tennisball Fußball zu spielen und mit den Mädels zu quatschen. Was macht ihr eigentlich immer in der Pause? Lost Generation. Tatsächlich muss aber jeder das Essen und Trinken erlauben, weil das natürlich erheblich stören kann, wenn da einer sein Frickerbrötchen rausholt und anfängt rumzurülpsen. Das stinkt ganz schön. Im Notfall gilt natürlich was anderes. Wenn einer kurz vorm Zusammenklappen ist, dann kann er auch durchaus mal was trinken. Punkt Nummer 3. Es klingelt, muss der Lehrer uns rauslassen. Naja, grundsätzlich dient die Pause der Erholung der Schüler und es gilt natürlich auch für die 5-Minuten-Pause, weil die Schüler natürlich auch den Zeitraum dafür brauchen, um sich auf die nächste Stunde vorzubereiten. Pause war immer das Freudigste. Für die, also, wenigstens 10 Minuten. Oder den anderen Klassenraum zu erreichen. Und deshalb sollte die Stunde zwar mit dem Morgen enden, muss sie aber nicht. Richtig ist, dass der Lehrer den Unterricht beendet und auch mal überziehen kann, wenn er beispielsweise im Matheunterricht noch mal eine Aufgabe zu Ende machen möchte oder noch schnell die Hausaufgaben aufgeben möchte, dann kann der Lehrer das machen. Er darf das allerdings nicht schikanös machen und ständig überziehen oder ständig in die Pause rein unterrichten. Da muss er seinen Unterricht einfach anders strukturieren. Du schreibst das jetzt 100-mal. Punkt Nummer 4. Darf der Lehrer bestimmen, neben wem ich sitze? Ja, doch. 100 Pro darf er das bestimmen. Ja, doch. Ich würde sagen, ja. Das Problem, wir wollen neben den coolsten Menschen der Welt sitzen, damit es ein richtig geiles Schuljahr wird und sitzen auf einmal neben dem, weil der Lehrer den Sitzplan vorgibt. Geht das so einfach? Traurig aber wahr, ihr müsst neben dem sitzen, denn bei der Wie mies. Hat er da gerade... Armer Revi. Weil der Lehrer den Sitzplan vorgibt. Geht das so einfach? Und traurig aber wahr, ihr müsst neben dem sitzen, denn bei der Sitzplanverteilung handelt es sich um eine innerschulisch-organisatorische Angelegenheit und da darf der Lehrer bestimmen, neben wem man sitzt. Egal, ob der komisch riecht, komisch redet oder aber komisch aussieht, da führt kein Weg vorbei. Punkt Nummer 5. Darf die Schule für den Toilettenbesuch Geld fordern? Und ich hätte es selber nicht geglaubt, aber viele haben mir schon bei Instagram die Nachricht geschrieben, dass ihre Lehrer für den Toilettenbesuch 50 Cent fordern oder aber es Fördervereine gibt, die extra Toiletten aufstellen, wofür man dann 10 Euro im halben Jahr oder sowas bezahlen muss. Und dass Lehrer dadurch natürlich nicht ihr kümmerliches Gehalt aufbessern dürfen, ist
klar. Und bei den Fördervereinen muss man gucken, ob es da irgendwelche Benachteiligungen von Schülern gibt, die dann hinterher nicht diese 10 Euro zahlen können oder wollen. Denn die schulischen Toiletten dürfen nicht viel schwieriger erreichbar sein oder ihre Benutzung nicht unzumutbar, wenn beispielsweise mal der Drache oder so eingeflogen ist. Punkt 6. Darf der Lehrer bestimmte Schulmaterial... Dürfen jetzt Toiletten was kosten? Das ist ja, also klar, ich kann verstehen, dass natürlich Toiletten Kosten verursachen, aber das sollte man doch schaffen, dass die Schule die Mittel bekommt, dass die Toiletten for free sind. Weil es nicht jede Eltern oder so haben die Kohle, da dann ständig Toilettengeld zu zahlen. Fordern. Also ich saß da früher immer mit so einem billigen Kugelschreiber, wo die Hinterklemmendinger abgebrochen waren und das war An für denen die hab ich mal meisten Fächer rumgespielt. auch völlig ausreichend. Aber es gab schon den einen oder anderen Lehrer, der einen bestimmten Zirkel oder bestimmten Pinsel gefordert hat. Und das ist nur teilweise in Ordnung. Zwar dürfen die Lehrer fordern, dass die Teile die fachlichen Anforderungen erfüllen müssen, jedoch nicht eine bestimmte Marke, wie etwa Nike oder Lamy fordern. Punkt Nummer 7. Muss der Lehrer Auskunft geben, wie sich eine Note am Ende des Schuljahrs dezidiert und ganz genau zusammensetzt? Jeder kennt es. Man ist kurz vor den Zeugnissen und die Lehrer geben die Note bekannt. Und Leon, der die ganze Zeit nur Scheiße gelabert hat, kriegt eine 2 und man selber eine 4, weil man sich wenig gemeldet hat, aber dann vernünftige Dinge. Ja, und der Lehrer hat wieder seine Lieblinge hatte. Dass man schlägt. Leon. Und da stellt sich die Frage, muss der Lehrer jetzt nicht eigentlich dezidiert begründen, wie die Note sich zusammensetzt? Und da lautet die Antwort, das muss der Lehrer nicht. Und ich glaube, das würde auch zu unendlichen Diskussionen führen, ob man jetzt am 29.04. Scheiße erzählt hat oder nicht. Mein Tipp an dich, laber einfach auch mehr Müll. Bolivien. Punkt Nummer 8. Darf der Lehrer mir Käppi, Kopftuch oder Bauchfrei verbieten? Ja, eigentlich solltet ihr im Gegensatz zu mir froh sein, dass ihr noch all eure Haare habt und im Gegensatz zu mir trotzdem geil aussieht. Trotzdem kann man euch das Tragen der Käppi verbieten, wenn es in der Schulordnung aussieht. Beim Kopftuch sieht es etwas anders aus. Da sagt man, überwiegt die Religionsfreiheit der Schülerin und deshalb können die ihr Kopftuch... Ja, bei uns das war immer ganz komisch. Bei uns durften die Mädels, das war aber auch nur bei einer Lehrerin, das habe ich bis heute nicht gecheckt. Mädels durften eine Cap tragen, Männer nicht. Also, Anders wiederum beim Niqab. Dort haben einige Bundesländer explizit in ihre Gesetzgebung reingeschrieben, dass der Niqab verboten ist und deshalb darf er da auch nicht getragen werden. In Hamburg hat es aber zuletzt mal ein Urteil gegeben, dass eine Schülerin ihren Niqab tragen darf, weil Hamburg eben nicht ein solches Gesetz umgesetzt hatte. Auch immer eine große Diskussion, bauchfrei und Killerausschnitt. Per se bauchfrei verbieten, das geht nicht. Da muss man auch das allgemeine Persönlichkeitsrecht der meist Schülerinnen beachten. Aber wenn jemand ja quasi bis hier irgendwie bauchfrei trägt und schon quasi ein Underboob zu sehen ist oder ein riesen Killerausschnitt, da kann man durchaus mal drüber nachdenken, ob das noch angemessen für die Schule ist und da kann der Lehrer das durchaus mal ansprechen. Und Punkt Nummer 9, ein bisschen ähnliches Thema Schwimmunterricht. Muss man am Schwimmunterricht teilnehmen? Insbesondere weibliche Personen haben da öfter mal ein Problem mit. Echt? Und insbesondere Muslimen sagen, naja, wir wollen nicht unbedingt am Schwimmunterricht teilnehmen, das ist nicht so kompatibel mit unserer Religion. Da haben aber einige Verwaltungsgerichte gesagt, doch, ihr müsst am Schwimmunterricht teilnehmen, ihr könnt ja diesen Burkini tragen und dann wurde das so gelöst. Ich glaube aber, dass in der Praxis da meist andere Regelungen getroffen werden. Punkt Nummer 10, darf man Schüler schlagen? Und es dürfte sich mittlerweile herumgesprochen haben, dass man im Gegensatz zur dunklen früheren Zeit Schüler nicht mehr schlagen darf, wenn sie beispielsweise eine Antwort geben, Treten ist allerdings erlaubt. oder aber den Unterricht stören. Nennen Sie ein Tier mit Gewalt. Ich weiß nicht, ob man es so nennt, Elefant. Sofern aber der Lehrer von dem Schüler selbst angegriffen wird, darf er sich natürlich verteidigen und muss sogar auch dazwischen gehen, wenn der Schüler andere Schüler angreift und schwer verletzt. Hierbei muss der Lehrer sich natürlich aber innerhalb der Grenzen des Notwehrrechts bewegen und darf nicht völlig eskalieren. Wobei das Notwehrrecht aber deutlich weiter ist, als viele denken und da habe ich auch schon ein Video zu gemacht. Ja, wir sehen, manches ist doch erheblich anders als gedacht und Lehrer und Schüler täten gut daran, sich mehr mit ihren Rechten, aber auch vor allen Dingen Pflichten zu beschäftigen. Das ist echt super interessant. Damals wusste ich das null. Gegebenen Rechte aus, beispielsweise, dass ihr jetzt hier Also ich wusste während meiner Schulzeit nicht, dass ich ein Recht darauf habe, auf Toilette zu gehen. Weil mir wurde das verboten, teilweise auf Toilette zu gehen. auf Toilette rennen wollt, denn das ist keine gute Idee. Unterschätzt niemals die psychologische Komponente bei der Notengebung. Wenn ihr dem Lehrer auf den Sack geht, dann knallt er euch eine schlechtere Note rein, als wenn ihr das nicht tut. Das ist doch ganz logisch. Es ist schlichtweg ein Zeichen von Intelligenz, sich auch mal anzupassen, selbst wenn man im Recht ist. Und wenn man hinterher die Ausbildung machen kann oder das Studium, weil man einen geilen Abschluss hat, dann kann einem scheißegal sein, ob der Lehrer einmal nicht hat auf Toilette gehen lassen, weil man da zocken wollte. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, Alter, auf Toilette zu gehen
Oder da eine Runde zu daddeln. Nee, Hätte ich ich das auch noch nicht, gemacht. aber okay. Der Dumme macht zu allem eine Bemerkung. Also, Was ist manchmal mit der Dumme? einfach Hat er mich okay gerade dumm genannt? und akzeptieren und immer dran denken, brecht die Regeln, aber nicht das Gesetz. Bis nächste Woche. Ja, Ciao. ja, brecht die Regel nicht das Gesetz. Also Leute, guckt gerne mal bei Herr Anwalt vorbei, wenn ihr jetzt noch Langeweile habt, könnt ihr euch wieder auf die Folge. Das ist ein guter Podcast. Kommt da jetzt mal was? So Leute, ihr meintet, dieses Video ist geil, deswegen gucken wir das jetzt mal. Ich bin sehr gespannt, denn dieses Haus will keiner kaufen. Der Grund ist schockierend. Leute, das Video ist schon wissenswert, schaut gerne mal vorbei. Lasst ein Like und ein Abo da. Und jetzt bin ich gespannt, ob ich gleich schockiert bin. Wenn ihr denkt, man muss ein reicher Prominenter oder Unternehmer Gates. sein, um sich eine gigantische Luxusvilla zu kaufen, dann kennt ihr diese Häuser noch nicht. Es gibt auf der Welt nämlich zahlreiche ist denn mit den Superimmobilien, Häusern? die extrem günstig und teilweise für gerade mal €1 Ja, ich hol schon mal mein verkauft Portemonnaie werden. In raus. diesem Video stellen wir euch genau solche Das sind so unfassbaren verfluchte Häuser, oder? Immobilien vor und verraten euch die überraschenden Gründe, warum ihr in manchen Teilen der Welt unsere Häuser teilweise für fast umsonst bekommt. Es erwarten euch unter anderem ganze Schlösser, pompöse Stadthäuser, Du kriegst doch kein aber auch Schloss für einen Wohnsitze Euro. von Promis, die vermutlich für immer leer stehen werden. Es wird also extrem kurios. nee. Deshalb bleibt unbedingt dran hier bei Wissenswert. Ja, Und mach ich. schreibt uns nach dem Video doch mal in die Kommentare, welches dieser Häuser ihr selber kaufen würdet. Alle. Wir beginnen direkt mit einem der zahlreichen Okay. Häuser von einer der berühmtesten Personen der Welt. Und zwar niemand Geringerem als Donald Trump. Will ich das wirklich Trump kaufen? war nicht nur US-Präsident, sondern auch Immobilieninvestor und besitzt Stimmt, das hat diverse er ja vorher Luxus-Apartments und Megavillen rund um den Globus. Besonders spektakulär ist dabei eine Riesenvilla in der Karibik. Dieses exklusive Objekt verfügt nicht nur über einen gigantischen Sehr krass. Swimming und liegt am Meer, sondern mit malerischen Palmen unzählige Räume. Allerdings möchte Trump diese Villa seit einiger Zeit verkaufen. Und zwar zu einem für solche Ja. Objekte regelrechten Spottpreis. Ursprünglich war die Villa mit einem Preisschild von $28 Millionen ausgestattet. Mittlerweile ist der Preis jedoch auf unter 17 Millionen gesunken. Und dennoch Ist ja gar kein Geld. Also, kaufe ich. 17 Millionen. Ja gut, wenn ich eine Milliarde hätte oder ein paar Milliarden, dann würde ich mir sowas kaufen. Obwohl, dann würde ich das nicht von ihm kaufen. zeigt weiterhin kein Käufer auch nur irgendein Interesse. Die Gründe dafür sind vielfältig. Zum einen liegt die Villa mitten in einem gefährlichen Gebiet. Zum anderen ist der Ex-Präsident größtenteils selber schuld, dass niemand dieses Haus kaufen will. Aufgrund seiner umstrittenen Politik wollen viele Interessenten nämlich nicht mit Trump in Verbindung gebracht werden, weil sie ihn somit nicht auch noch privat unterstützen wollen. Die Villa in der Karibik wird dementsprechend einem Experten zufolge vermutlich in den nächsten Jahren nicht mal mehr $5 Millionen wert sein. Und damit wäre sie quasi wirklich geschenkt. Weiter geht's mit einem riesigen Unser Objekt in Instagram-Handle. Italien, das man unglaublich aber wahr ganz umsonst erwerben kann. Falls ihr nämlich schon mal davon geträumt haben solltet, eine eigene Burg zu besitzen, Ja. dann solltet ihr euch diese hier einmal ganz genau Okay. ansehen. Diese Burg mit dem Namen Castello Geil di aus. Blera steht nämlich ganz Wie? Aber eine Frage, warum haben die keine Fenster, sondern so Stoffdinger? in der Nähe von Rom und ist momentan im Besitz der italienischen Regierung. Diese möchte die Burg allerdings möglichst schnell loswerden, und zwar ganz umsonst. Seit Jahren wirbt die Regierung um einen Käufer, der die gigantische Festung umsonst übernehmen soll, um daraus einen Tourismus-Hotspot mit Hotel zu machen. Die Nee, ganze das Sache will ich aber auch hat nicht jedoch machen. einen Da will ich drin gewaltigen wohnen. Haken. Und zwar würden die Umbaukosten dieser verlassenen Ruine in die Millionen gehen, bevor ein Ja, aber es gibt's ja umsonst. Hört.
Schlossherr Paluten. Und dann winke ich so, hallo, Leute. Privater Investor und der Staat also von möglichen Ich will das Tourismuseinnahmen auf kein Hotel profitieren würde, müsste man zunächst eine Sanierung auf sich nehmen, bei der unklar ist, ob sie jemals bezahlt werden kann. Sollte sich dennoch bald ein Käufer finden, würde er theoretisch vom italienischen Staat eine mittelalterliche Burg einfach so geschenkt bekommen. Als nächstes kommen wir zu einer weiteren Villa, die sich einfach nicht verkaufen lässt. Die ist bestimmt Und das, verflucht. obwohl eigentlich Die sieht alles verflucht für aus. dieses Objekt spricht. Stranger Diese Villa Things. in den USA steht nämlich auf einem über 2 Quadratkilometer Ja. großen Sieht aber geil Grundstück aus. und verfügt über zahllose Schlaf- und Badezimmer Ja, bestimmt und so hat Indianerfriedhof. sogar eine gigantische Eingangshalle mit mittelalterlichen Exponaten. Ja, Allerdings da liegen sie alle. steht dieses Haus seit Jahren leer und der aktuelle Kaufpreis liegt bei knapp über $400.000, was für diese Gegend so gut wie geschenkt ist, da der Durchschnittspreis deutlich über 1 Million Euro liegt. Ja, aber Der was ist mit Grund dem für Haus? das Es ist riesige Desinteresse ist allerdings total absurd. Und zwar sollen manche Bauarbeiter gesagt haben, dass sie in dieser Villa Geister gesehen haben. Und zwar halten viele diese Behauptung für Unsinn, Oh, sie ich hasse scheinen solche jedoch Bilder, trotzdem Alter. einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben, denn trotz allem Spott wurde Will ich auch das nicht Haus kaufen. mit 5 Kaminöfen und einer riesigen Shit, Avatar. Bibliothek immer noch Get nicht started. verkauft. Weiter geht's mit einem Okay. idyllischen Würde ich nicht Einfamilienhaus in New Jersey. Oh, Dieses Haus Verwandte von mir haben in New Jersey gelebt. Die Story erzähle ich gefühlt auch jedes Mal. Und mein Opa ist damals rübergeflogen von Hamburg nach New Jersey und hat dort das Haus gebaut. Damals war das noch also sehr, sehr krass, weil das einzige Steinhaus, also Ziegelhaus war, in keine Ahnung was für einem Radius, weil die bauen ja meistens aus Holz. Und mein Opa hat da noch alles gemauert. ist zwar an sich nicht besonders spektakulär, jedoch erfüllt es eigentlich alle Anforderungen, die eine junge Familie Plot an ein Twist, es Haus ist das haben Haus. kann. Es hat mehrere Wohnräume, einen schönen Garten und ist darüber hinaus wahnsinnig günstig. Um genau zu sein, kostet es momentan gerade einmal $10. Okay. Okay, was Allerdings ist lässt sich Markings? dieses Haus seit Indianerfriedhof. Jahren einfach nicht Garten und verkaufen, Indianer. weshalb die Nice. Kommune, der das Grundstück gehört, mittlerweile eine Belohnung von $10.000 anbietet, wenn jemand dieses Haus kauft. Zwar klingt es auf den ersten Blick sehr verlockend, ein Sieht auch ganzes noch gut Haus und $10.000 geschenkt zu bekommen, aber natürlich gibt es auch hier einen gigantischen Haken. Seit Jahren möchte die Kommune das Grundstück nämlich eigentlich für andere Projekte nutzen. Ja, Da das ist Haus okay. unter Denkmalschutz steht, können sie es jedoch auch nicht ohne weiteres Screen, of course. abreißen. Aus diesem Grund wird ein Käufer no gesucht, makeup, der es auf eyebrows. irgendeine Weise Eyebrows. Muss ich aber sagen, wäre ja schon ein ziemlicher more Traum. bushy. Also das Grundstück sieht ja so geil aus. Das ist so eine richtig krank lange Auffahrt und dann That hier looks fährst du so vor. Das Einzige, was mir fehlt, ist Color. so eine Garage, aber es Okay. ist schon geil. schafft, das Nope. komplette Haus in einem Stück Well. von dem Grundstück zu transportieren, ohne dass es dabei kaputt geht. Da dies Looks quasi great. ein Ding der Eyewear Unmöglichkeit ist Hier wird gebohrt. Jetzt hat's aufgehört. und für viele sich der Aufwand nicht lohnen It's würde, like blue, wird dieses though. Haus vermutlich auch noch eine ganze Ich Weile hab's lang nicht leer gecheckt. in Muss der ich das jetzt Gegend mitnehmen? rumstehen. Für die Nummer 5 Ich dachte, bleiben ich krieg wir das in New Grundstück. Jersey No, und kommen zu einem ähnlich Oh, attraktiven no. Haus, in das aus einem extrem verrückten It's a bit Grund bigger auch than here. bestimmt niemand einziehen möchte. Und zwar lebten schon in der Vergangenheit einige Familien in dieser Stadtvilla mit großer nein. Eingangshalle in fantastischer Lage. Ja. Allerdings ist bisher jeder Bewohner nach kurzer Zeit Verschwunden? wieder ausgezogen. Ach so, ich der dachte, Grund verschwunden. dafür ist extrem unheimlich. Es spukt, In der es spukt. Vergangenheit Okay. erhielt nämlich Ja, jeder ja. neue Besucher anonyme Drohbriefe, die Oh nicht nur Gott. dazu Oh aufforderten, schnellstmöglich wieder zu Ist das verschwinden, creepy. sondern in denen auch Okay, behauptet will ich nicht wurde, kaufen. dass niemand in diesem Haus wohnen dürfe, da dort der Geist einiger Ahnen Einzug gehalten hätte, deren Ruhe man nicht stören Das ist schon ein solle. bisschen Wem gruselig. diese seltsamen Vorkommnisse Ja, jedoch okay, nichts Things, ausmachen, der findet No. hier eine hochqualitative Stadtvilla Nee, zu einem würde ich niemals, absoluten nicht mal ansatzweise. Wenn ich da so Als kranke Briefe nächstes kommen bekomme. wir zu einem weiteren Promi-Haus, das seit Jahren massiv im Oh. Wert sinkt und das partout keiner kaufen will. Die Rede ist von einer Alter, was ist das für ein Riese?
Villa, die jahrelang von 50 Cent bewohnt wurde. 50 Cent, der mittlerweile nicht nur als Rapper, sondern auch als Buchautor und TV-Produzent erfolgreich ist dafür bekannt, öfters mal mit seinem Luxus zu prahlen. Vor einigen Jahren sah dies jedoch noch ganz anders aus und 50 Cent musste sich einem Verfahren wegen Privatinsolvenz stellen. Im Zuge dessen wurde er auch dazu aufgefordert, seine gigantische Luxusvilla in Connecticut zu verkaufen. Diese Villa hat nicht nur Dutzende Räume, ein Hallenbad und einen privaten See im Garten. Sie verfügt außerdem über ein eigenes Casino, eine Disco, ein Tonstudio und einen Basketballplatz. Allerdings hat es 50 Cent bis heute nicht geschafft, diese Ausnahmevilla wieder zu verkaufen. Ja, das Ding ist, wenn ich so viel Kohle hätte, dann würde ich ja auch, also was wird das Haus kosten? 20 Millionen? Wenn ich 20 Millionen hätte, dann würde ich, wahrscheinlich kostet es noch mehr, dann würde ich halt selber bauen, weil dann kann ich ja das so bauen, wie ich das möchte und nicht so, wie 50 Cent es möchte. Was wie mit dem Tonstudio. Dies liegt in diesem Fall nicht daran, dass es spukt oder er in einer unsicheren Gegend lebt. In Wahrheit möchte niemand dieses Haus kaufen, da es fernab jeglicher Zivilisation gebaut wurde. Da die meisten Reichen nämlich gerne in Gegenden mit anderen wohlhabenden Menschen leben, ist es extrem unattraktiv, mitten im Nirgendwo zu leben. Ja, Zwar ist der Wert des Hauses von über 18 Millionen auf bloße 5 Millionen Dollar gefallen. Viele gehen jedoch davon aus, dass diese Supervilla immer noch sehr lange unbewohnt bleiben wird. Als nächstes geht's nach England in eine Gegend, in der man tatsächlich Häuser für gerade einmal €1 kaufen kann. Die Rede ist von der Gegend Cowbridge mitten in Großbritannien. Cowbridge war ursprünglich eine Gegend, in der während der Industrialisierung tausende Menschen lebten und arbeiteten. Als nach dem Krieg jedoch mehr und mehr Fabriken stillgelegt wurden, zog es die Menschen in andere Städte und Cowbridge wurde allmählich zur Geisterstadt. Vor einigen Jahren versuchte die britische Regierung deshalb, der Gegend neues Leben einzuhauchen. Aus diesem Grund baute sie zahlreiche hochwertige Häuser, von denen sie sich erhoffte, dass so möglichst viele Menschen nach Cowbridge zurückkehren werden. Damit lagen sie allerdings komplett falsch, denn bis heute wurde kein einziges dieser Häuser gekauft. Mittlerweile hat die Regierung den Kaufpreis pro Haus daher auf €1 gesenkt, in der Hoffnung, dass so wenigstens ein paar Objekte verkauft werden. In Kürze stehen in jedem Haus nämlich Renovierungskosten in Höhe von 35.000 € an, die die Regierung selber nicht tragen will. Wenn sie ein Haus für €1 verkauft, kommt sie also immer noch besser davon, als wenn sie es behalten müsste. Auf der Nummer 2 kommen wir nun zu einer gigantischen Villa, die für viele die Anforderungen eines absoluten Traumhauses erfüllt. Dieses Riesenhaus namens Granite Loma liegt in Michigan, direkt am Oberer See. Ist tatsächlich sehr lustig, weil meine Verwandten sind damals von New Jersey zum Lake Michigan gezogen. Also dem zweitgrößten See der Welt. Es hat unter anderem 23 Schlafzimmer, Whirlpools auf dem Balkon, separate Apartments und sogar einen eigenen Schiffsanlegeplatz. Ist das nicht das Haus von Departed 2? Oder was Teil 3? Vor einigen Jahren wurde dieses exklusive Objekt für $40 Millionen zum Verkauf angeboten. Allerdings musste dieser Preis mittlerweile auf wenige Dollar gesenkt werden, da niemand auch nur im Ansatz Interesse zeigte. Die Gründe dafür sind vollkommen unterschiedlich. Zum einen ist vielen die Einrichtung viel zu unmodern. Es würde Millionen kosten, die dutzenden Räume von ihren mittelalterlichen Artefakten zu befreien und dort moderne Technik einzubauen. Darüber hinaus liegt Granite Loma extrem weit außerhalb. Es dauert unglaubliche 3,5 Autostunden, um ein Haus in den nächsten halbwegs großen Ort zu fahren. Zwar ist diese Villa als eine der größten der USA zweifelsohne schön anzusehen, die allermeisten würden sie aber wortwörtlich nicht mal geschenkt nehmen. Last but not least kommen wir zum Abschluss dieses Videos noch zu einer Frau, die tatsächlich den Mut
Mut hatte, eines der Häuser zu kaufen, die Das hab ich aufgrund schon mal- verschiedenster Mängel extrem billig sind. Die schon mal Amerikanerin gesehen, Betsy ja? Sweeney kaufte nämlich Vielleicht bei TAF oder so. 2020 ein riesiges Haus, das für gerade mal $18.000 angeboten Ja, und die hat das wurde, renoviert. extrem heruntergekommen war. Vor einiger Zeit wurde sie jedoch von der YouTuberin Monica Church besucht, die sehen wollte, wie es sich in einem so billigen Haus lebt. Betsy Sweeney zeigte ihr dann ihr ganzes Haus, das sie Ja, aktuell aber das sieht für mittlerweile ca. ganz anders aus. $160.000 renoviert. Laut ihr war es zwar ein extremes Risiko, ein so billiges Haus zu kaufen, da die ganze Sache natürlich einen großen Haken hatte. Mittlerweile bezeichnet sie ihre Investition jedoch als beste Entscheidung ihres Lebens. Bald wird sie Ja, nämlich so wie die in fast Immobilienpreise 400 hochgeballert sind. Quadratmeter großen Stadthaus im viktorianischen Stil leben, das nicht nur eine fantastische Lage hat, sondern auch alles andere, was man sich sonst für ein gemütliches Zuhause wünscht. Und das war's nun auch schon mit. Ja, wunderbar, geile Sache. Schließen. Yep. So. Hä? Hm. Guys and girls, if you got telonym, by the way, you can ask me questions. Wait a sec. Then you can ask me questions under this name, HMNator. Then you can ask me questions. Any kind of. I will try to answer them. If I don't answer them, then don't be disappointed. Switch account. HMNator reads. Create. Upload videos. No. Show all files. Encoding overloaded again. Is that a J? Select language.
du bist es. Ah, dachte schon, also ich dachte schon, jemand würde hier in dieses Zimmer reingehen. Na, warum ist denn das jetzt so zugig? Ja, wollte ich gerade sagen. So viel zum Thema, ne? Rums die Bums. Steht das Fenster zu. Deswegen. Ja. Wir hatten Huawei Y6 2018. Das Handy, das bei mir die ganze Zeit, das Handy, das bei mir das Schrott gegangen ist. Ich muss gerade so lachen, ey, weil ich zweimal bei dem blöden Handy den Akku gewechselt habe. Und beide Akkus einfach aufgebläht waren am Ende. Und jetzt habe ich mittlerweile ein Handy, das so stark ist wie das Huawei Y6. Ja, also mit Apple. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Weil Apple kann ich nicht jagen. Also ich habe zwar einen Kumpel, der selber ein iPhone hat, nämlich das iPhone Pro 13 Max. Von dem habe ich auch als eine der Geburtstagsgeschenke ein Cover von deinem Design, über dein Design erstellt. Er ist dann halt wir kennen sie? Ja. Der und sein ich habe hier ein T-Shirt hingelegt, ne? Und sein Lieblingscharakter ist ja, okay. Das ist so ein Alien, der halt Testobjekt für verschiedene Pillen verwendet wird von Dr. Hoffner. Und er testet die halt und hat auch einen YouTube-Kanal, wo er Animationen hochlädt. Und 2024 soll es auch einen Film geben von seiner Animationsserie die HNO-WG. Witzig ist jetzt, der Arne Christiansen, derjenige, der die Sachen in Englisch übersetzt hat, jetzt die Serie HNO-WG auf Englisch rausgehauen unter dem Titel TNT. Hat die erste Folge mir angeguckt, die in Schulsitz war. Total geil. Also ich feiere es. Ich kann, wenn du möchtest, kann ich dir das auch später noch zeigen. Ja, ja. Nö, alles gut. Morgen ist ja auch noch. Ja, genau. Toni, wo ist der? Ach so, ja. Okay. Ciao, ciao. So. Video elements. Import from video. Import from latest video. Yep. Add cards. Video. Playlist. Prison of Azkaban. 24, 22, 40, 43. Save. Visibility. Skidoo. 2 AM. Set as Premiere. Set up Premiere. Premiere Classic. Cinematic. No, not Cinematic. Calm. Genau. Save.
Guys and girls, if no one's coming live, then I can abort this live stream. I will try it now, up to the 3rd hour. And if no one's coming live to watch, then I can promise that I will abort this one. My dedicated brothers and sisters in Christ, you better eat your greens, eat your veggies right now, and afterwards, believe God in your life, or else you won't be surviving today's video. I'm telling you the way it is, because that's what the characters of VeggieTales keep preaching. Am I right? VeggieTales, an animation about religion, very, very weird. But maybe part of your childhood. It wasn't really a big part of my childhood, but it is what it is. VeggieTales the Geeks, Chapter 2 by Nathan is now out, my dedicated bros ever that's. And maybe you remember VeggieTales.exe Chapter 1 was a submission of the Luigi Kid Creepypasta Challenge Season 3. And I gotta say, it was a pretty interesting type of EXE game, not gonna lie. So I was really looking forward to finally play Chapter 2. And now, as I said, we need the power of God and anime on our side, okay, to survive this nightmare. So make sure to smash the like button, my dedicated bros, for that. It's really very much appreciated. And I would say what I further do. Let's start playing this. VeggieTales, look at this beautiful menu. Everyone is here. What is this? Smash Bros. Ultimate? Do we start? Do we quit? We are quitters. Just kidding. But sometimes a little help is very much appreciated. Bro, the only one that can help you right now is an ear surgeon, okay? Because my ears are truly suffering from those jump scares. Please stop doing that. Okay, I'm just casually starting the game, alright? We're starting strong, my dedicated bros. That's exactly what Luigi Katsampa likes to see. Am I righty? Okie dokie. Type in your name. If you wish, please type in your name. It's not necessary or anything. But just do it. Nice to know who's playing. Once your name is typed in, click the submit button to continue. Joe Mama, that's my name. What the fuck? The Luigi get back into the game with the 2nd grade humor. Natok73 Gaming presents. Oh my gosh. Sax music. That's exactly my jam. Ooh. Based on the video series by Phil Fisher. Oh, them VeggieTales. What are they eating? What were they cooking? You pirate? Oh my gosh. Did you pirate the game? Oh, no. Pirate's gonna get punished, alright? Is that pretty much a recap of VeggieTales and EXE Chapter 1? It 100% is. It was truly a pretty weird game, I dedicated bros. Hey, it seemed like you enjoyed it back in the day. Oh. That's pretty interesting. That's tomato, butter, tomato, just. What's his name, Larry? Larry, wake up. You're having a bad dream. Does that look okay to you? Bro, why did he even fall asleep here? Oh no! VeggieTales and EXE Chapter 2. Nobody's able to wake him up. God fucking damn it. For a demo, Guys and girls, one more hour. Wrong. And if no Let's one's hear. watching right now, Go with bros, man, it's beautiful. then will I Yeah, turn yeah, off I this get live it, I get stream? it. Because then it makes no sense to stay on Is that, any is that longer. what I have to click on next? It's a PC with a blue screen. Oh no! Oh, PC of Joe Mama. Alrighty. Then let's go, my dedicated bros and brodettes in Christ, and see what is waiting for me, alright? You had me worried there for a while, buddy. You okay? It seems like we're finally okay after waking up from the bad dream. Well, can I get you anything? A push-up?
How about a cold can of Red Bull? Cup full of sprinkles? No, I don't need anything. But I appreciate that you're caring so much. You, want to talk about it? If he says Does that no, mean what? then he is just like all the other users on this could be like, G7. I'm not doing well. You want to talk about no? Press G7. Press G7? We're supposed to press G7 right now? G7. Didn't do anything. But he's doing it. Oh, silly songs with Larry. For silly songs with Larry. The part of the show where Larry comes on. Oh boy. Are you ready for a silly song, dedicated bros? And thus the story truly begins. Man, the song that EXE love. Where did that come from? Are you my neighbor? Josh and the Big Wall? Dave and the Giant Pickle? Are those the silly songs? I don't know, but I would say we're gonna start with Are You My Neighbor? Space Corn. Attention, Captain Joe Mama. Scooter, Doc Crow, and Grandpa George are fleeing from the USS Apple Pies after discovering two gourd-shaped anomalies are after them. You must guide them to safety by defeating the gourds and avoiding the popcorn meteorites. Look out for these. Oh no. Looks like let me come back again. Whoa, why does the popcorn actually look like COVID? Yeah, you better avoid that. Alright, now stab my dedicated bro. Let's go. Wait, why is my computer doing these sounds? Oh, alright. Oh shoot! Fuck off! So I have to survive for a total of 150 seconds, which equals 2.5 minutes. Oh, who'd you get the maths genius? Oh yeah, I actually failed maths class back in the day. Big yikes. Level up? Wait, what the heck? Where are those knives coming from? Bro! Where are those knives coming from? Bro, I was squeezing like crazy. That was a close one. I'll say GG easy. I think we did it, boys. Whoa! What? Wait a minute. Boss fight? Wait, they got even more knives? You have to shoot them? I don't know, they're not taking damage. Oh, actually, they did take damage. Okay. The knives are flying diagonally. Okay. I'm spamming. I'm mashing like crazy. Avoid the popcorn. Keep on shooting. Oh, fuck. Only one more. One more. No. Don't tell me that I have to redo all of this again. Please. Please. No. No. I told ya. Nobody got time for that, but Ouija kid wasted all of his time now. Fuck. Okay, do not fail now, Ouija kid. We're so close. So close, I can actually taste the victory. I can taste it. Please. Finally die now! Oh yeah, boy! We did it! Finally! This is not finally the end? Hooray, Captain Joe Mama! You got them out of a jam! Score 666. Pretty cliche. Oh boy, the number of the devil in a religious game. Oh yeah, I like it that. Well, let's continue. Any other silly songs? Huh? That is the question. Luigi Kid Gaming. Okay, so we can't play the I'm a Neighbor game anymore. Dave and the Giant Pickle. Pickle Rick! Okay, we're gonna go with the pickle game first. What are they cooking this time? Pickle takedown. When Archibald went to gather everyone to survive, there was a strange disturbance happening in the episode. Dave and the Giant Pickle. Archibald went to investigate, and what did he find? A possessed pickle wanting to fight? If you win, says Behemoth Goliath, you get the 3 grapes that are captured here. Realizing what he said, Archie knew that the rest of Pa's family was here. He had to win, no matter what.
All right, let's go. Come on, what is the Street Fighter? The new Street Fighter? Take that. Oh, shit. Damn. Take that. Easy. Bro. What does he punch? Okay, we got this. We got this. You think you can approach me? Oh, dodged it, boy. Oh, knockout. First try. Got knocked out, you asshole. Josh and the wall. Break the walls down. The walls of Jericho, huh? Let's see what is waiting for us this time. Halt! Said a familiar voice. It was one of the paths on top of Jericho, with a familiar guest. Well, to the veggies anyways. While Archibald and Petunia go to save Madame Blueberry, Laura, joined by Pa Grape, and Mr. accompanied by the one and only alchemist. At first, the piece teased them because that's what they do, and after that, they told him quickly that they were aware of what was going on. That's why they hired alchemists. As Laura grabbed a flashlight and some umbrellas, the only thing they had to do was walk around the wall 3 times as quickly as possible to rid the monsters of their hideout. Be careful, as those monsters will try to attack you at all costs. Use the flashlight sparingly. Whatever that means, my dedicated bros. So, if I press control... Oh! It was so in front of me! Okay, so I just have to go forward by pressing the arrow key. And if you look into the top right corner, then you can see something moving. You can see me moving around in a square. Oh my gosh! They're appearing. And when they appear, I have to flash my flashlight. If I press space, umbrella status open. Okay, now it's shut. It opens and it closes automatically, as it seems. Oh my god. Gotta listen to the sound cues, which is kind of hard, to be honest. Especially when the music is so goddamn loud. I don't trust these hoes. What about the slushies? I'm not even sure what I'm supposed to do with those. Oh, I pressed the space bar immediately once that was flashing. I think I fanned it off. I still got my 3 lives left. Oh! For one second I thought I messed up. I was flashing the light and opening the umbrella. Oh, again. Now we're talking. Bro, I haven't even seen you. One more round? One more left to go? Oh, shit. Bro, I'm nervous. Ah, what are you? Did I take damage? No. Bro, what was that? I can see a silhouette or something. Bro, get away from me. What is that? Oh, shit. Ah. Almost didn't flash the light. What happens? Did they jump scare me? No. Or maybe they do? That wasn't enough flashlight battery. Okay, I think. I want to see what happens. Do I die? Oh shit. Whatever! Oh, thank you. We did it! You made it! Since Jericho is now destroyed, it looks like the monsters will be hiding somewhere else. While the monsters flee from the scene, the Alchemist tells them that the VeggieTales multiverse is in danger if they don't do anything to stop him and his possessed minions. Although some of their friends are already dead, they leave the demolished Jericho in search of more veggies to save before it's too late. Maybe there's a way to prevent all of this from happening. Continue. Bro, this is even weirder than the Marvel multiverse. Oh my multiverse. God. Wait, I have to play David the Pickle again? Didn't I just finish this one? Okay, maybe I have to play it in the right order. Bro, what are you trying to achieve, bro? K.O. Literally better than Tekken and Street Fighter combined. Whoa! What is Sonic.exe doing here? Way. And Bob the Tomato? Already possessed?
bro, what the fuck? To be continued. You can't let this end with a cliffhanger, broski. I don't even understand what you're saying, Sonic, or whoever is talking. Okie dokie. That was the demo version of Veggie Tales of EXE Chapter 2. Alright, that seems promising, my dedicated bros. So those games are pretty weird, but I like the gameplay so far. I've heard in the previous version it was even harder to achieve the endings, but hey, with some nice balancing patches, I'll take those, okay? Luigi Kid doesn't like too many rage-inducing games. That was the perfect balance, okay? I mean, that one popcorn space shooter, Space Invaders game kinda got my blood boiled. What the fuck? Whatever. Yo. With all that being said, my dedicated bros, that was very, very interesting. That was Veggie Tales of EXE Chapter 2. If you want to repair your childhood pretty much again, please make sure to smash the like and subscribe to the channel right now with notifications on if you'd like to see the full version of Veggie Tales Chapter 2. Because if you subscribe with notifications on, you won't be missing it. With all that being said, don't forget to subscribe to the channel planet if you haven't already, to rate the video or to give us some feedback, and we'll see each other in the next video. Such are my dedicated bros, stay awesome, stay safe, and see you, ciao! Hier seht ihr ein Bild von einem kleinen Schnitt, Freunde, von einem Blatt Papier oder was weiß ich. Und wie viele wissen, das kann auch ein bisschen brennen. Wie weh tut es, wenn man da jetzt Desinfektionsmittel reintut? Das werden wir heute sehen und viele andere Clips, Freunde. Ich kann auf jeden Fall so viel sagen, es wird heute eklig und auch ein bisschen schmerzhaft, ja? Okay, Gentlemen, starten wir mit dem ersten Video. Wir haben diese junge Dame hier, die stellt sich in... Was hat die denn für Gummiknochen? Fridolin, was sind das für Gummiknochen? Wie viele Likes hat das Video überhaupt? 6000 Likes. What the fuck? 1000 Likes, Freunde. Fridolin, das ist gar kein Ding für die Marke. Okay, weiter geht's. Nein, die sprüht sich doch jetzt nicht 2 Wasserstrahl von Wasserhähnen in die offenen Augen. Ich meine, das ist unangenehm, ja. Ich weiß nicht, warum die sich die Augen, also was die gesehen haben muss, dass sie so sich die Augen auswaschen muss, ja, aber die hat wahrscheinlich furchtbare Dinge gesehen, ne? Die hat wahrscheinlich die letzte Folge Hilf mir gesehen, ne? Dann kann das passieren. Okay, hier mit Parfüm. Okay, was du bist denn zum Rhythm Dance? Hä? Wie funktioniert das und was ist das? Vielleicht ist das so nur eine Parfümflasche oder ist das ein Parfüm? Wieso bewegt sich das Teil? Okay, eine Tattoo-Entfernung in 3 Sekunden. Dürfen übrigens nicht weggucken, Freunde.
Okay, ja, das ist, man hat mehrere Durchgänge. Es ist immer noch leicht sichtbar, aber wenn man das halt ganz oft macht, dann ist das Tattoo irgendwann komplett verschwunden. Okay, das war gerade krass. Ist doch kein Grund zu schreien. Nein!